Good morning, dear students. Welcome to MANYATHA Explorer. I am Rudresh, lecturer, Department of English, MANYATHA Girls Residential Science PU College, KB'HALLI. Today, I am here to introduce your second PUC English language. Here in the second PUC English language, there will be 120-hour syllabus. In your life, second PUC is a very important stage. So many believe that English is a difficult language, English is the toughest language, but English is the easiest and happiest language. With our practice, both in the writing and communication. Here in your second PUC, English is very important subject with your all subjects. Here there will be 120-hour syllabus. We can divide into two parts, that is book number 1 and book number 2. In the book number 1, that is Springs. Springs is the textbook. We call it as a literature part. Okay, there will be 6 poems and 8 chapters. There will be 6 poems and 8 chapters. Allotted hours for this literature part, that is 60 hours. Okay, here in this part, in the literature part, in the textbook or coursework part, there are 14 units are there. There will be 14 units. We can see the very first one, that is the famous love story of the world written by William Shakespeare, that is Romeo and Juliet. This is the poem prescribed for you. It is there will be two selected lines from the Romeo and Juliet drama. And the second one you have, that is story Two Deer. Third one, On Children poem. And fourth one, that is Everything I Need to Know I Learned in the Forest lesson. Fifth one, drama, one act play, that is A Sunny Morning. And sixth one, When You Are Old poem. And seventh one, The Gardener is the story. And eighth one you have, that is To the Food from Its Child poem. And the ninth one you have an interview, that is I believe that books will never disappear. It's an interview. Okay. And 10th one you have poem, that is Heaven if you are not here on earth. And the 10th one poem, after that 11th one, Japan and Brazil through a traveler's eye. This is the travelogue, andre pravasa katana. Okay. Then 12th one you have, that is the voter. Okay, it is a political allegory, the story. Okay. Then the 30th one, Where There Is a Wheel, is a lesson. And 40th, that is last, the poem you have, that is Water, is a poem. Okay. These are all comes under Springs or textbook or coursebook or literature part. Okay. In this class, I would like to discuss with this syllabus and what is there in the book number 2 also syllabus, and your question paper pattern. Okay. So next I would like to continue the book number 2, that is Streams. The name we are going, there will be name with the book number 2, that is Streams. So book number 1 is Spring and book number 2 is Streams. As you have in the first year, the book number 1 is Reflection and book number 2 is Articulation. Okay. Same here in the second PUC.
continuation part, springs and streams. Okay, to acquire knowledge with the LSRW skills: listening, speaking, reading, writing. So here in the streams, this is we call as a workbook. There will be 13 units of grammar. There will be 13 units of grammar. Hours allotted for this streams is 60 hours. Okay, there will be 13 units of grammar. Okay, the first unit we can see, that is reading comprehension. Reading comprehension, we call it as unseen passage for 10 marks. Okay, and the second one is poetry comprehension. There will be poems, the collection of poems. There will be 20 poems in your workbook. On the basis of that one, there will be questions on it. Then the third one, you have verbs in passive voice. Okay, the fourth one you have, that is reported speech. There in the reported speech we can see direct and indirect speech. Okay, and the fifth one you have, that is dialogue writing. Okay, dialogue writing. As you're familiar with the film dialogues and drama dialogues, like that narrations we can find. Here the sixth one, the expressions. Expression, this includes idioms and phrases from your textbook only. All those concepts are from your textbook. And seventh one you have linkers. Linkers, nothing but conjunctions. Conjunctions are called as linkers. And eighth one you have note making and note taking. There will be passage, a short passage. On the basis of that, they can write note making exercise. Okay, then ninth one you have letter writing. In your letter writing part, first PUC you have official letter. In second PUC you have job application and curriculum vitae. Job application and curriculum vitae. Okay, the next 10th one is speech writing. Okay, you have speech writing. And 11th one, report writing. And 12th one, pronominal references. What is this pronominal references? Means identification of the pronouns in the paragraph or a passage, and describe the pronominal references, what it refers actually. Pronouns are referring nouns. Okay, on the basis of that, pronominal reference is there. And the last part in the stream part, that is workbook, that is jumble segments. Jumble segments, you are already familiar with this in the first PUC. Okay, this is all about the book number 2, streams workbook. All those 13 units of grammar. There will be several worksheets on grammar part. Okay, there will be so many exercises related to the grammar part. And let's see about question paper pattern in your examination. In your examination on this 120-hour syllabus, there will be 100 marks, 3 hours 15 minutes time. Examination will be there, and you have question paper pattern here. The first part, section A, is we call as a prose and poem section or prose and poetry section. So here in the prose and poetry section, we can see the first main, or in the literature part, the first main you have, there will be 4 conditions before writing examination. There will be 4 conditions in the question paper. I will discuss everything with describing this question paper. Okay, question paper pattern. Ee question paper pattern anna heltane, nana conditions kuda helta hogtene. Okay, the first main alli enagutte, answer the following in a word or a phrase or a sentence each. 12 into 1, 12 marks. Here in the section A,
literature part, the first main is answer the following. Answer the following in a word. There will be a limitation on writing 1 marks question. Okay, words limitations will be there, words and sentence limitations. On the basis of that, you have to write 12 questions set on it. Each carries 1 marks. And one more condition is there, that is attempting 1 marks, attempting more than once will be awarded 0. ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರ್ದಿದ್ದೀರ ಕೂಡ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ. 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಲ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು 1 ಅಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ರೈಟ್ ಆಗಿರಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರಲಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬರೆಯುವಾಗ ಮತ್ತದೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾವು 1, 2 ಅಂತ ಹಾಕೋತಾ 1 ಕ್ವಶನ್ ರಾಂಗ್ ಆಯಿತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ರೈಟ್ ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ, ಅದು ರೈಟ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಹಿಯರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್. 1 marks attempting more than once will be awarded 0. ಸೊ ಇವನ್ನ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಬರೀಬೇಕು. ಎರಡೆರಡು ಸಲ ಬರೆದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವನ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೈಟ್, ಅದು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವೆರಡನ್ನು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ 0 ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅದು ಕಂಡೀಷನನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 12 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್. Second main, that is answer any 8 of the following, choosing at least 2 from poetry in a paragraph of 80 to 100 words each. 8 into 4, 32 marks. Here in this part there is one more condition. Here in the second main, answer any 8 of the following. There will be 10 questions set on it. Regarding literature part, long answer question. Okay, here condition is there, among 8 you have to choose at least 2 from poem, 2 from poetry. ಸೊ 2 ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಪೋಯಮ್ ಇಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸ್ ಇಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತೀನಿ. ನೋ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅವಾರ್ಡೆಡ್ 0 marks for that. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ 8 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಆ ರೀತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ 2 ಫ್ರಮ್ ಪೋಯಮ್. ಓಕೆ, 2 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನು ಪೋಯಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಕ್ವಶನ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ 13 to 22. ಓಕೆ, 13 to 22 ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್. ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 marks. ಓಕೆ, ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 4 marks. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ in a paragraph of 80 to 100 words. 80 to 100 words long question ಅನ್ನು ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. then long answer ಬರಿಬೇಕು. then third main you have in your examination, there will be 6 marks. Answer the following in about 200 words. Answer the following in about 200 words. Okay, in a paragraph, 3 or 4 paragraphs enough. Okay, 3 or 4 paragraphs are enough. And 200 words will be there. You have to write 200 words. Then in the question number 23, you have A or B type questions. You can write either A or B. There will be choice. Here in this part you have choice, and here this is compulsory, and these 2 parts have choices. Okay, you can write anyone among 2. Okay, this is the 6 marks question and this is 4 marks question. So these are the long answers. Okay, we have to write on the prescribed pattern. Okay, then this is all about the literature part. Next we have to see, that is grammar part, section B. There will be grammar part consisting of these 13 units of grammar. These 13 units of grammar, regarding these 13 units you have questions in your question paper.
for 100 marks, and this is for 50 hours syllabus, so 60 hours syllabus, and this is for 60 hours syllabus. Okay, on the basis of 60 hours syllabus there will be questions are there. Then the first part in the grammar section, that is the fourth main 24th question, that is reading comprehension. Reading comprehension is called as a passage type question. There will be passage. That passage you have to read carefully. You can take your time to read the passage and comprehend, grasping the meaning. Okay, a meaning anna tagota hobeku. Then we have to write A to Z questions, means 10 questions are there on the basis of this passage. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 10 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಮೇಲೆ. ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಚ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ 1 mark. Each carries 1 marks. There is one more condition here in this part. For this reading comprehension, there will be A to Z question number 24 and 25. Questions are there. You have to write all the answers in the sequential order, sequential manner ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sequential manner ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ ಬರೆದೆ ಸರ್, ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಓದಿದೆ, 4 ಕ್ವಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಆನ್ಸರು ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರೀತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾಸೇಜಿಗೆ ಬಂದೆ, 4 ಕ್ವಶನ್ ನೆನಪಾಯಿತು, ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ 4 ಬರೆದೆ, ಅದು ಬೇಡದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ನ ಬರೀತಾ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 2 ಕ್ವಶನನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಮೆಥಡ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್. ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಪೇಜ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಗಬೇಕದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು 2 pages ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 ಪೇಜಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ ದ 10 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿಂಗಲ್, ಏನೋ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಗೋ ರೀತಿಲಿ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಾರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್. ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲೈಂಗ್ ಟು ದ ಪೊಯಿಟ್ರಿ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೋಯಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಪೋಯಮ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, 4-5 ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಲೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ 3 questions. ಆಲ್ ದೋಸ್ 3 questions ಇನ್ ದ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್, ಅವು ಕೂಡ ಸಿಕ್ವೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ there will be 3 marks. Okay, each question carries 1 mark. This is about reading comprehension and poetry comprehension. Okay, then 26, question number 26 you have, that is verbs in passive voice. Verbs in passive form ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. That is for you in the examination for 3 marks. Okay, there will be 3 marks. And the 27th you have, that is reported speech. Reported speech, nothing but direct and indirect speech. Okay, direct and indirect speech, there will be conversation basis questions. Conversation based questions are there in the examination. You have to change the dialogues. ಆ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ಗಳನ್ನೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 marks ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ 28th one, in 28th part, 28th question number, you have complete the following dialogue. You already familiar with this in the first PUC. First PUC already ನಿಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, dialogue writing. You already familiar with the film dialogues, drama dialogues. So regarding that, casually how we are going to frame the complete the dialogue, there will be 4 incomplete dialogues. 4 incomplete dialogues with the hints. You can write that one with the that is on the basis of spoken English. This there will be 4 marks. And 29th one you have fill in the blanks with idioms and phrases. Here we can find idioms and phrases. There will be idioms and phrases from your textbook only. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು idioms and phrases ಅನ್ನೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. You have to fill in the blanks with suitable idioms and phrases, that is expressions. There will be 2 marks. And 30th one ಏನಿದೆ, fill in the blanks with the linkers or conjunctions. Okay, there will be 4 marks on it. Then 31st
that is note making. Note making questions will be there. There will be a passage of 4-5 lines. On the basis of that, there will be answers in the passage only, and diagrams. They will given there will be diagrams type question. You can fill that one in the all those boxes. Each question carries half marks. There will be 8 questions. 8 boxes will be there. You can fill that and write down on the basis of this note making. Totally you have 4 marks on note making. And 32. In the 32 question, you have, in your first PUC you have official letter, in second PUC you have job application and CV, means curriculum vitae. Curriculum vitae, this is a very important part. After PUC, what next ಅಂತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ನು ರೆಸ್ಯೂಮನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ರೆಸ್ಯೂಮೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಯೂಮೆನ ಬರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರಬೇಕು, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಆನ್ ದ ಬೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಜಾಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಿಕ್ಯುಲಮ್ ವೀಟಾ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ 5 marks ಆನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, 5 marks ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ 33 question you have, that is speech writing or report writing. Here only we can find choice. ಇಡೀ ಗ್ರಾಮರ್ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಸಿಗೋದು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು, ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆದರೂ ಬರಿಬೋದು. ಅದು 5 marks ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೈನಿಯರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಬಾರ್ ಚಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಚಾರ್ಟ್ ಇದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ದೆನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸ್ಪೀಚ್, ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸ್ಪೀಚ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟು ದ ಗೆಸ್ಟ್, ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ 34th question in your examination, there will be pronominal references. ಪ್ರೊನಾಮಿನಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೊನಾಮಿನಲ್ ರೆಫರೆನ್ಸಸ್ ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್. ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯಾವುದು ಆ ಪ್ರೊನೌನ್ ಏನನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ನೌನನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ 4 marks. 4 marks ಇರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ. ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ you have, that is jumbled segments. You already familiar with this part from the first PUC. Okay, first PUC already ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, word order ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, or jumbled segments ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This is for 1 marks. This is all about the syllabus, concepts and question paper pattern for your second PUC English language. This is all about today's class. Today's class I will continue this class, and I will take the very first poem in the next class. Okay, this is all about your syllabus, concepts and question paper pattern. I will continue in the next class. Thank you.